10 years back, when I was in the mainstream media, నేను కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ట్రామాటిక్గా ఉండేది, చాలా బాధాకరంగా ఉండేది. చిన్న చిన్న పిల్లలు తల్లులు అయిపోయి చనిపోయేవాళ్ళు, పిల్లలు చనిపోయేవాళ్ళు, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ, ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ, అండ్ ఆల్సో మీరు అన్నట్టు షేక్స్కి, దుబాయ్ షేక్లకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసేయటం చిన్న వయసులో. ఐ థింక్ ఒక 10 ఏళ్ళుగా అది కనిపించట్లేదు. దానికి కారణాలు మీరు అన్నట్టు మీరు పెట్టిన స్కీమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆరోగ్య లక్ష్మి, కేసీఆర్ కిట్స్, సో మెనీ థింగ్స్. బట్ ఒక విషయం చెప్పండి, 2014లో, 2018లో, ఇప్పుడు 2023లో మీరు ఏదైతే మ్యాండేట్ పెట్టారో, అంటే మీరు మేనిఫెస్టోలో ఇంక్లూడ్ చేసిన విమెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్కీమ్స్ అనుకుందాం కొన్ని, అంటే ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ విమెన్ కోసం, అలాంటివి ఏమైనా పెట్టుంటే ఎంతవరకు వాటిని మీరు సాధించగలిగారు, ఎన్ని ఇంకా మిగిలిపోయినాయి, ఇంకా చేయాల్సినవి ఎంత ఉన్నాయి, అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే what do you have to say about this? The common women, అంటే ఒక సామాన్య మహిళ తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో, రెండు చోట్ల కూడా they're very strongly federated. Self help groups ఏవైతే ఉన్నాయో, so I work briefly as Panchayati Raj Minister, I continue to work as Municipal Minister. So ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ లో we have lakhs of women who are federated into self help groups. Women are running some supermarkets as a group. Women are running some small businesses in the rural hinterland. But ante meeru anukunnami implement cheyaleni. I'll come to that minute. See, I was just reflecting on this. There's this young woman who just walked up to me. Her name is Amina. I don't know where Amina is. Amina Mahmood. She wrote a book and she wanted to gift it to me, and she says, "Mind your mirror." I was just looking at her name and thinking of, there was an Amina, I don't know, you know this story. Yes. There was an Amina in Hyderabad who got married to an Arab sheikh, and that became worldwide news. And now we have an Amina who's writing books and confidently walked up to a minister. So that in itself, I think is a great story. But going back to the manifesto question, yes, we've done some things, we've done a few things, but there's a lot more that needs to be done, without a question. I'm not trying to evade an answer. See, for instance, we did not promise a women's exclusive university in the manifesto, but we've delivered it. We did not promise a Kalyan Lakshmi and a Shadi Mubarak in our manifesto, but we delivered it. So manifesto is basically a guiding principle, a book which basically guides you for governance in the next 5 years. But government always has in it to go beyond and above a manifesto, and we've done things like Amma Vadi. I don't know how many of you are aware of Amma Vadi. Amma Vadi ane concept enti ante literally డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీని పికప్ చేసుకుని చెకప్కి తీసుకొచ్చి ఆమెకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర దిగబెట్టి మళ్ళీ తర్వాత డెలివరీకి కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీకి పికింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ద డోర్ స్టెప్ అండ్ దెన్ డ్రాపింగ్ హర్ అగైన్ బ్యాక్ అలాంగ్ విత్ ద చైల్డ్ ఎట్ హర్ డోర్ స్టెప్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ హ్యూమేన్ థింగ్ దట్ ఐ థింక్ మై గవర్నమెంట్ ఇస్ డన్. యాజ్ అ రిజల్ట్, institutional deliveries have increased, infant mortality has reduced, maternal mortality also has reduced, and most importantly, young women are getting the much needed nutritious food. And the other thing I also will tell you, I'm working on something which is interesting and quite exciting. I was told by this company when I'm an industries minister, so I meet a lot of industrialists and companies. So Bharat Seeram anukunta company peru, they had come to meet me for their expansion, etc. So we were generally chatting. ఆయన వచ్చిన ఆయన అడిగాను నేను, సో వాట్ యూ గైస్ డూ, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రోడక్ట్? హి సెడ్, వీఆర్ ఎ విమెన్స్ హెల్త్ కేర్ కంపెనీ. ఐ సెడ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ యూ డూ ఇన్ విమెన్స్ హెల్త్ కేర్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ లార్జ్ సబ్జెక్ట్. దే సెడ్, we manufacture one of the vaccines which is very, very unique and important, which is not in India, and we just export it. I said, what do you mean export it? He said, any woman with a negative blood group, like B negative, O negative, A negative, rhesus negative blood group, has a 14% more chance of a lot of loss of blood, and sometimes unfortunately mortality rates are also quite high during pregnancy. Okay. They said this can be avoided if we give this vaccine when they turn adolescent, 14 or 15. So now I'm trying to work with them and see how Telangana can become the first state in India who can start doing the vaccines. Even if you save a few lives, I think it's useful. So these are the things. I mean, governance is not just about being static. You have to be dynamic. You have to understand what the world is doing, what are the best practices across the world, how can you pick them up, and how can you imbibe and do some of those.